Hi guys, today is Saturday. Welcome to Moesha K's kitchen. Kitchen. Yeah, so today this is what I always do, preparing food for my kids. So from today tunaanza a series of how Moesha's cooking for her kids. So today I'm cooking pilau. My kids love pilau. I have a special way, the way I cook my pilau. I hope you take note of this recipe and try it in your home, the way I prepare special pilau for my kids. So man kama here is washaing jiko, ndo anatengeza jiko and everything. It always takes time because mafuta inakata, but okay. So we're ready and stay tuned. The jiko is ready. Let me order this. So we put sufuria. Today I'm cooking. I normally tell you people we normally cook whatever that we get. So today at least I'm cooking 8 kilos. Yeah. Sijali the indo jiko tuko nayo. I know the jiko it's smaller than the sufuria, but it will do. It will do, trust me. So nipe mafuta. So let me show you how I cook my special pilau. Chukua simu yangu mbio mbio. Tasimama tu kule. Mafuta anzeni kuleta vitu. So what I always like to do, I always like to make sure the sufuria is dry kabisa. Maji ikuwe dry kabisa so that I can put some oil. Oil ishike vizuri. Yes, sir. Ndo vitunguu zitaiva vizuri. So mama mpanguza gizi mageleni. So jiko inawaka vizuri, thank God. So this is the vitunguu. We use what we have, guys. We use what we have. Yes. We use what we have. So today I'm going to use kitunguu. There's tomato sauce. That is nini hoho. And I'm going to put some carrot, garam masala, and also dania. And also I'm going to put pilau masala. So let me show you how it's going to be. Aya, mbona mjachukua minji? Putting some oil. You always have to put enough oil so that mchele. Meka maji mchele. Maji meka mchele. Mchele meka maji. Then after that, nipe pilau masala. Yes, ma'am. Afu hakuna kitambaa ya kushika hata sufuria. Huku kitambaa ya kushika sufuria iko? Ine. So now, me I normally put, but I have to make sure that mafuta imeshika. Kwanza mafuta ishike. Kuna sauti wa mzuri kayo ya kitunguu ikipata mafuta imeshika vizuri. So I have to wait for the onions to get at least not dark brown, but at least slightly brown. Ishike ladha, because I don't want like a dark pilau. You know that dark pilau, like tunataka kupika pilau nyeupe. Onion, they are about to iva bado kidogo. And then the next thing that I'll put, it's the chicken. Thanks to Simon. Yeah, mheshimiwa. Nani? And then after that I put this garlic. This is ginger and the garlic paste. Yeah, so this one came from Mombasa. And yeah. So right now I'm about to put the cocoas. They are about to Iva. Put the cuckoos. So many. Chickens. Chickens. So
So right now when you don't have to let it at nini sana, as long as your flavor itaingia. So kama Rama, I'm putting this. So it's very simple. And then after that, kuna hiyo dawa pilau imeandikwa garam masala. And now this paste. Nipe kijiko. So then you put some garlic. It's done. And after that, you mix. Garam masala. Let's say your coriander. And this is the pilau. That's enough. And after that, so you see it has mixed well. Then after that, you can put this. This is minji or beans. You always every time that you put something, you mix them first before you put the next thing. So this is the best recipe. Then and then after that, this is hoho. It has been blended. Then you mix them. Chumvi. Now for taste. And after that, the final thing, some tomato. Yes. And we mix together. Always have to mix. So now I'm waiting for the nini. Lete maji. Maji. Geleni kubwa ya maji. Yeah. Yeah. Okay. Then you mix them well. And then nipe kale kama mafuta kadogo. Now we put some water. Siweki unaanguka na hiyo kitu. So you always have to put until where you see the rice will reach, and then you add some more water where to give space for the rice to. Hivyo unaye Mkikuyu na nimeongea tu kidogo jo. Jo. Let us sinia. So now we're just waiting for it, kuchemka. You know what I mean? And then we put the rice. And then we're good to go. You'll just see the magic. So right now, because the water is lazima, you have to punguza.
just to see hali mchele imefika. So at least now the water is at the level, and then what I do next, so I like to add some flavor, the coriander. Karatasi na maji iwe tayari. Kuifunika normally. Karatasi ni hii tu. Karatasi zimejaa huko ndani. Ni technique gani? Hivi sasa. Mfuniko. Ngoja kwanza ili sasa ndio inafanya inaiva vizuri. Yeah. And this is what you do. Aya, wanaume wakuja sasa mchukue hiyo wakinini. Rudisha. Hapa chini. Moda. Aya, ile sinia. Nisa. Unaona kutoa hivi haiwezi, si ndio? Nimeiva. Hatuta survive. I swear hatuta survive man. Tuko tu wazuri, hata survive man. Yomo kwa hapo. Unabeba moto hiyo design. Uso iko kwa TV, mwili uko huko. Nani ule alikazini hapo hapa? Wapi hapo? Umekazuri. Hii inakaa watoto wadogo. Aki ya Mungu wanakuwa na kazi. One. But it's ready. So we are going to school to pick the kids from Saturday schooling. They don't know that I'm going to pick them. Normally wanaletwaga, so today I'm going to surprise them that I'm going to pick them from school. So twende pale ile kiwanja ya nini ya Martin Luther ile ya unaona ile Naivas paliko. Naivas ya Buru. Martin Luther anajua. Hiyo Naivas. Naivas ya Buru tunaingia tutatufuata tutaiona tu. Hiyo kiwanja ya wale watoto wangu. Kama. The traffic is trafficking. All right, guys, let's do this. Wengine shule mshatoka? Yes, ma'am. When miss? Yes, ma'am. Aya. Radas. Hello. Uko poa? Yes. Where are the others? Where are the others? They are coming. Mbona mmetokea huku?
Acha nimekumini. Hai. Mbona umetokea huku? Huku hakuna imefungwa. Na nani? Wochi. Hai. Peana bags ziko. Hai. Put everything there. Unasikia vizuri? Nani amebaki nje? Ona pelini tu viatu hapo, weka hapo chini alafu mkute mnini. Teneni bag huku. Nani anaanza kuoga? Wasichana. Aya, nao vijana wanafanya nini? Bye. The towels are ready. Bag ikentu hapo. Kuoga kwa nini hizo ropa? Yes, na rompa ndio. Tunavaa rompa. Towel ni yenye imetoka. Rompa zama ndio. Alafu hii ona make sure hii siingie majini. Soto zipanguzo towels. Haya, tumalize mbio. Towels ziko? Ndio hizo kuna. Leta hizo. Hizo tu. Toa pink hiyo ruba jos. Haya, tuharakishe tuoge. Funga mlango. Haya. Ngoja pite mstoke. The reveal. So now we are about to eat. Ta-da! Chiri. Rama nikikwaza pale hapo juu hiyo dustbin usitupe. Kila tu hapo. Aya, nipatie nini? Sani hiyo, leta hiyo moja. Na ile sani ya nini kachumbari, sani ya kuchota hii. Sani ya kuchota, sani ya kupakua, kachumbari nilete tafadhali. Hii food ukipata tu saa hii. Umekunywa usubuhi mpaka kesho. Mambo hivyo. Si huyu mtu wa gym. Mambo kesho mpaka kesho lunch. Si ni advice umepewa. Let us tuwekele hiyo nini kachumbari. All right. So. Mimi nakwambia pesa mtu mimi. Hizi ni protein. Nani? Kuku. Sasa nimeona ni korada. Hiyo nyama huko. Wala vile unaenda nao ndio naona. Hebu Choma. Wala alisha amesikia umejua. Amesana. Akirama. Tuende ya masomo. See how the outcome is. Moya jamani. This is 10 kilos. Yeah, we good to go. Yeah, bring. I add like that. Hi. You're welcome. I add. Hi. You're welcome. Tende. I add. Like that? Yes, ma'am. Hi. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, sir. Also. Thank you. Yeah? Ay. Okay. Wako sawa? Yes, ma'am. Bado hajamaliza. Leta alafu. Ni mbili.